Yiena mondo agoni erokamano jaera mar Ramogi TV kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mano makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Wan gi ikruok makare mar kelo ni weche manyien mag Migago e thuoloni, ka mokwongo wamiyi mago ma wamiyo pek. Kawuono e odiechieng' mogik mar sumo pach jokanyo ewi weche midwaro ni mondo nywandi e twak matimore Bomas of Kenya. Jopuonjre maloyo 50 mag sikund nyiri mar Eregi ochwal e kuonde thieth mopogore opogore e kaunti ma Kakamega ewi tuo mapok oyangi. Duol mar arita e riwruog United Nations opuodho piny Kenya tero obila e piny Haiti mar chwalo arita. Nyakwa Ramogi in gi thuolo mar oro ote machuok e namba marwa mar ote machuok ma en 33600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Maloyo jopuonjre 60 mag sikund nyiri ma Eregi orwake ute mag thieth mopogore e kaunti ma Kakamega kaluwore kod tuo mapok oyangi. Jopuonjre 30 norwaki Kakamega Level 5 Hospital, ka mamoko 20 nitie osiptal ma Shibwe to mamoko 10 oter e osiptal ma Iguhu. Jopuonjrego wachore ni ne ok nyal wuotho ni mar teko mag tiendegi ne obukore ruma ka jotim nonro mawuok e kar nono mar Kemri igeno ni limo skundno ero mar rango gima dibed ni timo jopuonjrego. Riwruoge 20 kawuono igeno ni biro chwalo dwachgi ne komiti ma twak ewi thek matimore Bomas of Kenya. Kawuono en odiechieng' mogik mag choko parogo. Moko kuom joma chiwo dwachgi gin jood bura 27 madwaro ni mondo nywan kauntis 11, riwruok kanise madwaro ni mondo tim lokruok ne chik mar omenda ma higani. Ka koro nit wadhi achiel kachiel mondo wawinj ane kaka chenro makamano dhi nyime. Say it is true there are issues at county, and I'm in total agreement with you. I'm only saying if you come up with a law where you're making governors directly accountable to all corruption in the county, then for sure no governor will survive. Because if a cleaner steals, if a director steals, if a nurse steals medicine, if a doctor does something else, then it all boils back to the governor. I think you're also being extremely hard on governors. You also must admit that there's corruption in the county that has nothing to do with the governor. And just like there's corruption in the national government that has nothing to do with a minister or a PS or the president for that matter. So while I can see you extremely unhappy with the corruption at the county level, don't make a blanket condemnation and you want to kill us all because there's corruption at the county. Just do the fair thing. Be just, be fair, and come up with a law that protects and also leaves everybody answerable. Otherwise, you may actually end up with no governor at all. Not because the governors are corrupt, but because the officers have decided, since the governor is the one answerable, let's do this thing, we are safe. So be careful. Be careful. Answer those questions. Sorry. Honorable Bogeni, 1 minute, please. Chair, first, I'm happy to see the team from ESCC. I confess that I worked with the CEO, then a very junior officer at ESCC. He left and then came back as a very senior person at ESCC. Okay, as a senior officer. And I also worked with Limo, but I don't think I worked with Karuga. I was not there then. So where you are sitting, Bishop Oginde, I once occupied that seat. And we were pregnant with expectation. We are the ones who fought and midwifed ESCC to be entrenched in the Constitution during the enactment of the 2010 Constitution. And the hope of Kenyans was that once you are entrenched in the Constitution, we'll see conviction of the big fish.
but it's 12 years now. We don't have any CS who has been convicted, no governor, no high-ranking officer who has been convicted. I've said convicted. You may have charged them in court, but we don't have a conviction as yet. And before I make my question, I agree fully with the concerns of the former Vice President. We had all the good intentions then. When the act was being enacted in 2011, we fought for EACC to be devolved. But the problem I want, Chairman, you to ponder is that your officers are getting cozy with the people they are supposed to investigate at county level. They are actually in bed with the people they are supposed to investigate. We have your officer attached to our watchdog committees. It's a problem. I was sent by EACC then to Serious Fraud Office in the UK. They take only high-level corruption, very few. I went to the Scorpions in South Africa, EFC, Economic and Financial Crimes Commission, Nigeria. They concentrate on high-level corruption. The rest of these cases you can leave to the police. So as you plan on your strategic objectives, maybe consider that you need to rethink that strategy of having your officers at the counties. Now my question is, we want to see quick response to issues of corruption so that there is deterrence. I'll give you an example of an incident I saw in my county of Nyamira, where the governor says he was duped to launch boxes in the pretext that it was medicine. And he made a confession, those were empty boxes. He launched them, he confessed to the media. It's been a month. We have not seen any action from EACC. I mean, how long does it take for EACC to respond to such crime that is so glaring, that is so sensitive? Somebody is colluding to sell oxygen, empty boxes to a county, and there's a confession. So how long do you take in your strategy to quickly respond to some of these corruption issues? The second one, we don't want you to mourn or to write the book of lamentations, because you are now in the Constitution. You are entrenched in the Constitution. You enjoy security of tenure. And we expect you to deal with all these issues of leadership, like the officers you mentioned, high-ranking officers facing murder charges, being appointed into government. What have you done? Why haven't you agitated? Why haven't you come out? We are politicians. We may not talk. We'll be told we are taking sides. But why can't you come out and talk about these things? I saw a CS dishing letters of employment in a funeral. You saw the clip. What have you done as EACC? You saw it. So, Bwana CEO, we support your work. We want corruption to be reduced. You may not eradicate it, but please, can you be in the forefront? Can you do more? Can you fight this vice with more courage? Thank you. Thank you. I think we'll allow you to respond. Maybe 3 minutes. Yeah, kindly proceed. Try. Thank you, chairs and members of the committee, for those very good observations. Let me start by talking about weaponization of EACC, or the alleged weaponization. In the short time that I've been in the commission, I have been very keen, because from the outside that may be perception. Very keen to find out how the commission works. I have met personally with each and every member of staff in the commission, except a few who are in the region. And I'm going around the regions. And I can tell you that sitting in the seat where I'm seated as chair and receiving the reports of the various cases that we have a team of young men and women. And I say young perhaps because I am old, but the majority of our staff are very young men and women of this country who believe in this country. And the work that they are doing is exemplary. So what
comes out very clearly is that we do our work in a very objective manner. The cases that we deal with go through. E weche mamoko en ni jaod bura ma Suna West Peter Masara okwayo komiti matayo twak Bomas of Kenya mondo ket maino e ng'iyo kaka inyalo fuong'o ngima ne jopiny e kinde ma gimedo kawo pach oganda e wi weche mosekelo pek e pacho ka. Kanoloso e kar chung' od bura mare, jaod burano nokoni ka jopiny oyudo yot to kwe nyalo bedo kendo kelo thuolo ne chwalo twak mamoko motenore kod siasa. Masara bende okoni piny owacho kod jokanyo mamoko nyaka koro keto kenge mong'ith e jiwo weche mag somo kokalo e jiwo sir makare kaka achiel kuom yore mag gero piny. Mantiere Bomas wago erokamano kuom wuoyono, but wawacho ni waneno kusewinjoru. Koro namba gima nyaka tim mokwongo ni nyaka nyis jo Kenya ni to ere kaka nengo mar dak ni idwoko piny. Kech mano ok dwar mondo tere bunge, mano bok dwar mondo dwok kuom jopiny. Jopiny odeny, jopiny ywak. Sani joma tindo kenygi kethore nikech ng'ama tiyo mjengo siling 400 odiochieng'. Ok onyal nyiewo mo, monyiewo sukari, ochako nyiewe kata gik ma ot dwaro. Joma tindo manyiewo dwa nyombo koro ok nyal nyombo nikech ging'iyo ka pesa tin to nengo mar ngima ni malo. Weche mag somo sani nyithindo magwa manyo donjo e klas maniluongo chon ni 7. Sani a new system miluongo ni CBC. Gisebedo e klas higa achiel mangima gi jopuonje 2 manoko train kata subjects magitimogo. Onge kama ji puonjore miluongo ni laboratory. Buge malong'o onge to ji wuok koro dhi e higa machielo. Nyithindo gi dhi somo karang'o. Nelson Mandela nowacho ni kidwa nego piny tinego somo, bas piny koro papa en ke jok mariek bedo maonge. Duol mar weche arita ka riwruok pinje United Nations Security Council opwodho Kenya tero obila mage mondo dhi okonye jiwo arita e piny Haiti. Konyiso mor mare kod okang' ma kamano, jatend piny Kenya William Ruto nokoni ondamo mokawo kod duol mar aritano onyiso ikruok mar reso piny Haiti mosebedo kod midhiero mag arita kendo thiro dongruok mare. E oboke mare, jatend pinyno luwo ni mwandu mag pinyno moting'o kod lalwasi kod dhowedhe mitiyo godo e yore mag tudruok kod ohala e kind pinje nyaka mi arita makare, ka bende ojiwo pinje mondo nywak Haiti lwedo gi kony manyalo reso ngima oganda. Jatend piny Kenya nokoni Kenya oikore mar siro Haiti e neno ni gibedo kod arita makare koluwo ni midhiero makamano nyalo mako piny moro amora. Ruto bende noluwo ni e kinde ma pinje oikore ne romo mar weche kod lwasi mong'ere kaka COP28, piny mangima nyaka ket wigi kanyakla mar reso alwora mar piny Haiti mosekethore kaluwore gi rochruok mar arita. Moko kuom jodak e kar chung' od bura ma Lego Usonga ywak ni akwede osebedo e limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Siaya, ka jatelono osebedo katimo limbe kuonde chung' od bura mamoko 4 mantiere Siaya ka kar chung' od bura ma Lego Usonga to jatelono pok ochope. Jatend piny Kenya igeno ni biro timo limbe e kaunti ma Siaya chieng' Ngeso e limbe mare mar nyayo dongruok e gwenge, ka jo Lego Usonga to ywak ni kata obedo ni gin bende gin jochulo osuru, dongruok mikelogo ok pangi ni biro chopo Lego Usonga. Gidwaro mondo jatend kaunti ma Siaya moyiengore korka Kenya Kwanza mondo nywand kar chung' od burano e limbe mar jatelono. It is an offense in the court of morality, excluding a certain place which is within Kenya. You know, president should not to behave as if he's only working for UDA, because he accepted to be the president of this country, and Lego Usonga is part of Kenya. So when it is a matter of development, he should inject some in Lego Usonga. And that's why I've been supporting Raila, because the development that we are seeing is only that we are getting from devolution. If it is not devolution or CDF, we have nothing to count. Omiyo kaba development biro kata dongruok okwago chongwa piny nyaka wabed mna jok ma orito no development ni ikeleyo makare. Okwadhi go chongwa piny nikech samo go chongwa piny nyiso nwa dhi kwecho to ng'enia ok nwa sungre. To adwa wacho ni jake kata jafuam
nuan kama ne wa ae nene ok ne wan ga jok mago chong gi piny kane ging'e gima gidwaro. Nene gibet piny to giloso gima gidwaro to gima gidwaro nobiro. Ji maromo 16 mitudo gi kweth njore mar Confirm omaki e boma ma Nakuru otieno ma piny orugodo kawuono. Komanda mar obila ma alworano Samuel Ndanyi oyango meko mar joma kamago komedo ni maerino tim e kinde apedha ma tieko kweth mar Confirm, Wats kod mano mar Mauki. Mwandu mopogore opogore moting'o pala, bunde, mabandia kod nyasore gin moko kuom gik mane oyudgi godo e kinde apedhano. Apedhano ng'iyo ma tieko jonjore mogo tache kuonde dak ma Everready, London, Posta, Kaptembwa to kod Ronda. Tumekuwa na operation ambayo imekuwa ikiendelea, lakini jana tumeweza kufanikiwa kushika wahalifu 10 ambao walikuwa wamezuiliwa hapa Nakuru Police Station na 6 kule Ronda Police Station. Wote wamefika hapa, wote kwa ujumla ni 16 ambao tuko nao hapa. Tumeweza kuwashika na vifaa tofauti, vifaa butu, imitation za bunduki, those are toy pistols. Tumeweza kuwashika na visu, bangi na vifaa za kutumika kusokota bangi, vifaa mingi tu ambazo tumeweza kuwashika nazo. So hapa kesho watakuwa wanafikishwa kotini.